Left homeless by Israel's military onslaught, 2.3 million people in Gaza now live in tent camps on the border with Egypt, while Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has promised to continue its operation in the Gaza Strip. For the civilians in the war zone, the focus remains only on finding enough food and water to get themselves and their family through another day. Hunger has become the most pressing issue of a slew of problems for the displaced Gazans, with 8 trucks able to bring in only a small fraction of what is needed. While some trucks have been stopped and looted by the people who are desperate for food, others rely on begging. أنا قاعدة بشحت عشان أطعمي ولادي وبلاقيش، بروح على الشؤون، روحي على الجامع، بروح على الجامع، روحي على الشؤون، طحين ما فيش، بستنى الناس اللي بتوزع الأكل، أبعت ولادي يجيب لهم أكل، إذا إجوا كمان، إن يومين ما أخذناش أكل، وبضحك على ولادي على إيش؟ حبة معكرونة، طبيخ عدس، وأبصر نلاقي يما، وهذه حياتنا، أولادي خصوا النص، إحنا خسينا. معهم امساك الاولاد بدوخوا من قله الاكل. طب وين نروح وين نيجي؟ اقول لك بفيش طحين، انا بدي اروح اشتري كيس طحين، ما معيش كيس طحين ابو 25 كيلو اللي كانوا بيبيعوه ب 20 وب 30 بيطلبوا فيه 500 شيكل و600 شيكل. Well, at the Rafah border with Egypt, the dearth of food and clean water is so severe that thousands of people have fallen ill, with the situation showing signs of worsening and not easing anytime soon. وجبة صحية وقتاش عملناها لأولادنا من زمان، من أيام الحرب. من وين نجيب أكل صحي؟ الحين كلنا على النار. وين بلاستيك ونار ودخن وخبز على النار وهذا؟ فيش الحين وجبات صحية، فيش نهائي، ما فيش. نفتح نحن نجيب نولع غاز ونطبخ له طبخة ونظبطها ونقول للأولاد أكلوا. هذا اللي نعمله في بيتنا. الحين فيش غاز عندنا، من وين نجيب غاز؟ According to UN's hunger monitoring system, by the start of December, more than 2 million Gazans were already facing acute food insecurity, with more than 378,000 experiencing catastrophic hunger. The IPC report, which was published last week, also mentions that there was a risk of famine, which was increasing each day, and warned that within weeks, the entire population will face acute food insecurity or even worse. So as Israel continues to clear out Hamas militants from northern Gaza, what lies ahead for the displaced Gazans in the fighting in south? If 3 months of war brought the innocent lives to such a dire situation, people fear, if not truce, what future lies ahead of them? What is happening in Gaza is unprecedented, both in terms of its scale, but also how quickly it is happening. You know, in the world right now, there are about 130,000 people who are in catastrophic levels of hunger, meaning they're starving. In Gaza, more than 500,000. That is 4 times more. And that is what makes this totally unprecedented. Starvation is also compounding the threat of disease and exposure as winter sets in. Butchers in Gaza say that they are now selling undergrown cattle as they struggle to meet the demands of a starving population. The World Food Programme says only 10% of the food required has entered Gaza since October 7th. اليوم احنا بنعيش وضع صعب في غزة. وضع المعيشي صعب جدا بالنسبة للأكل والشرب والمية، فالوضع جدا مأساوي. اليوم احنا بنذبح أبقار وزنها 200 كيلو 150 كيلو، مش زي الفترة اللي فاتت اللي هو قبل الحرب كنا نذبح 450 500 كيلو، فهنا في فرق معنا. فالأوزان هذه احنا بنجيبها من الموسم للموسم عشان تضل عندنا. احنا بنربيها، بنجيبها صغيره وبنربيها بتكبر عندنا، بتصير وزنها 450 500 كيلو، فبنذبحها على الموسم العيد. فهذه احنا قاعدين بنذبح فيها حاليا لانه ما في
أبقار بتمرق وممنوع يمرق لنا أوزان ثقيلة إنه نذبحها. Well, the gruesome conditions demand a truce. Day after day, the situation in the besieged strip is only getting worse. But Hamas insists that there will be no negotiations on release of hostages till Israel stops its offensive. Take a listen. نحن كنا واضحين منذ زمن، منذ أن أسقط الاحتلال الهدنة المؤقتة أبلغنا كل الأطراف بموقف واضح ومحدد أنه لا تفاوض حول قضية الأسرى قبل وقف العدوان. هذا الموقف أبلغ لكل الأطراف وليس هناك ما يمكن إضافته في هذا الجانب. التركيز الآن هو وقف هذا العدوان، لا سيما أن عدونا بات يدرك أنه غير قادر على تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. Israel's retaliation has killed more than 20,700 people, mostly women and children. According to the health ministry in the Hamas-run territory, expressing grave concerns over the destruction of the health system in the war-torn Gaza Strip. The WHO warns that the health system in Gaza is on a brink of a total collapse. According to latest data released by the United Nations last week, only 9 out of the 36 hospitals in Gaza are partially functional, and they are struggling to cope with the overwhelming demands. Despite the surge in healthcare needs, only 38% of hospital beds are currently available in Gaza, while only 30% of healthcare workers continue to work at the hospitals. And on your screens right now are the hospitals which are functional, partially functional in Gaza. As the Israel-Hamas war enters the 90-day mark, the question being that will people's plight and mounting international pressure be enough to lead to a ceasefire?